نبدأ. السلام عليكم. أخذنا السليفري جلاند تيومرز وقسمناها إلى benign and malignant tumors. بصورة عامة البليومورفيك أدينوما هو الموست common tumors of salivary gland بالنسبة للمالجنسي and mucus and benign tumors. تعتبر البليومورفيك أدينوما هي most common benign tumors of salivary gland. طبعا most common salivary gland infected by these benign tumors is the parotid glands مثل ما وضحنا. وإذا كان عندنا infections بالminor salivary glands فالmost common positions of that minor salivary gland affected by them التيومر سواء كانت benign and malignancy هو soft palate. الهارد palate هو الموست common site of infections of the minor salivary gland التيومر سواء كان benign and malignancy. بصورة عامة قلنا البليومورفيك أدينوما تمثل 80% من all التيومر سواء كان benign and malignancy. والmalignant tumors of salivary glands كل أنواعه يعتبر باللو جريد tumors. شو المقصود باللو جريد tumors؟ يعني aggressiveness of tumors is very low, good prognosis, well differentiated tumor cells. المقصود بال well differentiated tumor cells بأنه is more resembling to the normal cells with the productions and the properties. هذا المقصود بال well differentiated tumor cells. بصورة عامة قلنا malignant tumors of salivary gland تعتبر low grade and have a good prognosis, not metastasize, curables, does not causing the death. نيجي على ال first types of the malignancy هو mucoepidermoid carcinoma. طبعا there is many types of malignant tumors of salivary gland بس راح ناخذ most commonly في 3 types. مثل ما أخذنا 3 types of benign tumors راح ناخذ 3 types of malignant tumors ونرجع نكرر بأنه ال parotid gland is the most common major salivary gland affected by these all types of malignancy. وإذا كان عندنا هي most commonly مو معنى أنه ما يصير بال minor salivary gland. وإذا صار بال minor salivary glands فال heart palate أيضا ال most common site of infections by these malignant tumors. نيجي على first types. احنا قلنا ال name of the malignant أو benign tumors هو reflected in histopathological features. فمن اسمه mucoepidermoid carcinoma. الميوكويد يعني الcells that producing mucus يعني acinar cells. الابيدرمويد هي الابثيليال cells. يعني عندي الميوكوepidermoid carcinoma الانفكشنز او المالجنسي راح يصير بال cells that producing mucus هي acinar cells and the cells that forming said duct of salivary systems وهي الابثيليال cells. دائما اذا نسيتوا احنا قلنا اذا نسيتوا تاخذون الاسم مالته تقدرون تتذكرون المالجنسي. most common salivary gland malignancy احنا قلنا البليومورفيك ادينوما 80% هاي تمثل تقريبا most common malignant tumors ايضا 80% من المالجنسي. البقى ال 20% هي mucoepidermoid carcinoma وهو low grade tumors. الايفون 4 اكتب اسمك. Pathogenesis of this tumors is uncertain. Radiation exposure may be one of the risk factors. الكوزاتيف راح ناخذ المالجنسي الاورال malignancy. There is no certain causes of oral malignancy سواء كان بالباروتيد gland, الابثيليومز, soft tissue tumors. اكو predisposing factors. واحدة من predisposing factors للmucoepidermoid carcinoma هو exposed to the radiations. يعني واحد عنده راديوثيرابي ومتعرض للراديشنز فراح كسايد افكت اوف ذيس الراديشنز ممكن ان يصاب بالمالجنس اوف salivary gland هي الميوكوبيدرمويد كارسينوما.
كل التيومر سواء كان benign and malignancy إذا كان بالminor salivary glands أو بالmajor salivary gland هي most common parotid glands راح يبين قصده slowly growing swellings. الايج جروبينجز بالميوكوابيدرمويد كارسينوما عباره عن وايد ايج جروبينجز الرينج من second to the 7th decade of life. قلنا الموست كومن هو الباروتيد gland in the children. قلنا بانه tumors of the low grade malignancy presents with the prolonged periods of the painless enlargements. عباره عن slowly growing enlargements present for the long times. كل المالجنسي هذا البروبرتيز مالته هو عباره عن painless swellings present for more time. لذلك قلنا بالانديكيشنز of biopsy if the swelling persisting for more than 2 weeks or 1 month it's indicated for take a biopsy. It may be a malignant growth. قلنا كل المالجنانت عباره عن slowly growing swellings persisting for the long times. لذلك it clinically resembling to the mucocele or retentions mucocele or extravasations of the retention types of the mucocele. راح يكون fluctuant as a resulting of the mucous cyst formations. ممكن يكون high grade. احنا قلنا المالجنسي هو عباره عن low grade. ممكن ان يكون high grade malignancy grow rapidly and combined by the pain and the mucus ulcerations. Indications of clinical indications for the malignancy of the parotid glands هو الفاشيال palsy. الفاشيال palsy يعني راح يصير عنده numbness وراح يصير عنده losing of the sensations of losing of the facial expressions of that area that supplied by the facial nerves. هاي واحدة من ال clinical indications of salivary of the parotid gland tumors and all types of the tumors and all types of the tumors هو facial palsy, pain or the facial palsy because the positions of the parotid glands لأن parotid gland الposition مالتها خاصة external loops راح يكون بالarea of the branches of the facial nerve. ليش احنا قلنا هنا هذا positions of the external loops of the parotid glands لما يصير عندي malignant swellings راح يصير pressures على الفاشيال نيرف او لانه في المنطقه راح يتفرع الفاشيال نيرفز. these malignant masses will be pressed on the facial nerves and its branches and it causing facial palsy, losing sensations, numbness and another signs of the facial palsy. راح تاخذون ان شاء الله بالخامس facial palsy. الميوكوابيدرمويد كارسينوما قلنا البوست كومنلي هي الميجر ساليفري جلاند والبوست كومن gland infected هي الباروتيد gland. It may be occurs in the minor salivary gland with most common sites هو heart palate and following by the lower lip floor of the mouth, the tongues and the retromolar part area is a second most common type. الappearance مالته نفس major salivary gland عبارة عن asymptomatic or painless swellings, fluctuant and having blue or red color in resembling to the retention and extravasation mucocele. Clinically, it may be misdiagnosed by the mucocele. لذلك in these cases, biopsy is indicated to know the contents of these swellings, سواء كان malignancy أو سواء كان mucus materials, to differentiate it histopathologically between the benigns and the mucoceles, between the malignancy and the mucocele lesions. It may be ulcerated. قلنا بأنه dispositions of the minor salivary gland exposed to the mastication force اما ان يكون السيرفيس مالته smooth fluctuant asymptomatic او ممكن يكون ulcerated painful.
due to the ulcerations the surface of the swellings. هذا نفس الحالة عبارة عن mucoepidermoid carcinoma of the minor salivary glands، وقلنا البوزيشن مالته بال posterior side of the heart palate. This is أيضا mucoepidermoid carcinoma، ولكن هنا surface ما راح يكون smooth ulcerated surface because it's exposed to the masticatory trauma. الهيستوباثولوجيكال احنا قلنا ال name of the tumors is reflections of the histopathological features of the malignants, composed of the mixtures of the mucus-producing cells and the squamous epidermoid cells. الميوكس-producing cell هي الاسنان، والsquamous epithelial cells هي الcell that forming the duct epitheliums, the epithelial ducts of the intercalated ducts and أو duct systems of the salivary gland. نجي على الميوكس سيلز شلون راح يكون شكلها؟ طبعا هذا اللي نحكي باللو جريد تيومرز. لما يكون الهاي جريد تيومرز طبعا الابييرنس والهيستوباثولوجيكال فيتشرز اوف ذا تيومرز از ديفرنس، راح يكون مور اجريسفنس، والسيل قلنا كل ما يكون لو جريد تيومرز المالجنت سيل مور resembling to the normal cell، وحتى البرودكشن مالتها راح يكون نفس البرودكشنز اوف ذا normal cells. لذلك الميوكس malignant cells that derivative from the الاسناي راح تفرز لنا الميوسين، والابيثيليال cells او الدرمويدال cells that او المالجنant dermoidal cells is resembling to the epithelial cell that forming the duct of the salivary gland systems. عين اكتبوا اسمكم وادخلوا. اكو جالكسي نوت 5 واكو ايفون 4 الخاص دي، اكتب اسمك وطب، اذا انطيك ريموف بعد ما تقدر تدخل المحاضره. نيجي على mucus cell is vary in shape but containing abundant foamy cytoplasm that is staining positively with the mucin stainings. احنا قلنا بما انه low grade راح يكون الميوكس malignant cell resembling to the الاسيناي من ناحيه الشيب and the functions. هاي ظني الميوكويد malignant cells راح نشوفها تشبه الاسيناي، الميوكويد اسيناي طبعا بس مو نفس الارينجمنت مالتها، ولكن هي عباره عن malignant cells. وهذني الابيدرمويدال cells that derivative from the epithelial ducts of the salivary gland systems. Epidermoid cells are characterized by the sigmoid features, often polygonal shapes, intracellular bridge, and rare keratinizations. بالميوكوابيدرمويد كارسينوما راح نلاحظ اكو third types of the cells سموه intermediate cells، يعني هي progenitor between the epidermoid and the mucoid cell. اعتبروها انه هي الخلايا اللي موجوده بالباك جراوندز اوف ذا salivary gland systems، هي راح تولد لنا these الميوكويد and these الابيدرمويد cells. فلذلك لا هي تشبه الابيدرمويد ولا هي تشبه الميوكس سيل، سموها الانترميديت سيلز او ما يسمى بالبروجينيتور سيلز، يعني الخلايا المولده للميوكويد اند الابيدرمويد سيلز. الشكل مالتها vary in appearance from the small basaloid cells، يعني ما عندها فد شكل معين، لانه تكون فد intermediate between these two types of the cell. Slightly larger ovoid cells with the scant pale eosinophilic cytoplasm. راح تكون transient phase between the mucoid and the epidermoid. نيجي على ال second most common types of malignant salivary gland tumors هو الاسينيك سيل كارسينوما. الاسينيك سيل كارسينوما ايضا اسمه اسينيك سيل كارسينوما. اذا المالجنسي هو عباره عن لو جريد مالجنسي
المالجنسي راح تكون شنو هنا؟ acidic cell. يعني الاسيناي that producing the leucines products of the salivary gland من اسمه acidic cell carcinoma. Salivary gland malignancy cell show serous acinal differentiation. هي عبارة عن low grade tumors. قلنا the name of the tumors is derived from the histopathological features. The clinical presentation 90% of all tumors قلنا occur in the parotid gland. أيضا نرجع نقول بأنه parotid gland is the most common sites of the infections by the malignant tumors in all three types of the malignancy. Broad age groupings ranging نفس الميوكوابيدرمويد ال age grouping is range is wide age range from the second to the 7th decade of life. أيضا احنا قلنا كل المالجنسي عبارة عن slow growing masses presents for the many months or years. Asymptomatic or associating with the pain or the tenderness. الفاشل نيرف palsy أيضا بما أنه infected الباروتيد gland واحنا قلنا ال positions of the parotid glands is خاصة external loops مالتهم over the facial nerves and its branches. فواحدة من ال clinical signs of the parotid gland malignancy هو facial palsy is a ominous signs of the parotid tumors. هذا نفس الحالة هو عبارة عن الاسينيك سيل كارسينوما. هو عبارة عن slowly growing swellings on the positions of the parotid gland. قلنا بأنه الكلينيكال يميز عن الميوكويد سواء كان extravasations or the retention الميوكوسيل. قلنا الديفرنشيشن راح يكون عن طريق ال histopathological features. نيجي على الهيستوباثولوجي of acidic cell carcinoma. احنا قلنا من الاسم مالته الاسم is derived from the histopathological features. فتشوفون بالصورة هو عبارة عن acidic cell صاير بها malignant or malignant change. Acidic cell with abundant granular basophilic cytoplasm and a round darkly staining eccentric nucleus similar to the acidic cells. هذا الاسيناي راح يصير بها malignant change formations. السيتوبلازم راح يكون more basophilic بالإضافة إلى النيوكليوس راح تكون dark and dark stainings and eccentric. These are the properties of the malignant change. Other cell may be resembling an intercalated duct cell and cell with the clear vacuolated cytoplasm. هذا another cells then vacuolated cytoplasm يعني empty cytoplasm موجودة within the malignant acinal cells. ولكن نرجع نقول it is a low grade tumors. الاسيناي is more resembling to the normal acinar cells ولكن السيتوبلازم راح يكون basophilic والنيوكليوس راح تكون more dark stainings يعني signs and symptoms signs of malignant change. بالإضافة قلنا إذا the presence of another types of the cells then راح تكون vacuolated cytoplasm. هاي نفس الحالة ذني acidic cell carcinoma. This is the acinar cells with the carcinogenic transformations. راح نشوف بأنه nucleus is dark stainings والcytoplasm is basophilic. دائما malignant change الcytoplasm راح يكون basophilic more يعني راح يكون الcytoplasm قاعدي أكثر. تشوفون الcytoplasm ماخذ these basophilic stainings and the nucleus is large and dark staining والnucleus is prominent. راح يكون واضح nucleoid inside the nucleus. This is a malignant acinar cells. بس نرجع نقول it is a low grade tumors.
not a high-grade tumors. The third types of major salivary or salivary gland tumors is adenocystic carcinoma. Adenocystic carcinoma is most commonly affect the minor salivary gland. وإحنا قلنا the most common sites of the infected is a hard palate, خاصة posterior positions of that hard palate. One of the more common and the best recognizing salivary malignancy. The clinical feature 40 to 45% developing within that minor salivary gland in the palate. شوفوا نفس البوزيشنز posterior parts of the hard palate. Most commonly in the middle age groupings. Or in that people younger than the 20 appear as the slowly growing masses. The patient may be complain of constant low-grade dull ache, which gradually increasing in intensity. These swellings, it may be surface مالتها ممكن يكون smoothings, or it may be ulcerated. No, ulcerated swellings, because the positions of these malignancy and the exposed to the masticatory force. فالسيرفيس مالته ممكن يكون smooth أو ممكن يكون ulcerated. The palate or the maxillary sinus tumor show radiographical evidence of the bone destructions. طبعا due to the neglections of the tumors without the treatments, it will causing the bone necrosis and bone destructions. لذلك it may be a painless swellings, or it may be the patient's feelings low-grade dull pain if it is neglected or it is left without the treatments. The histopathological features of the cystic mucoid, cystic adenocystic carcinoma. Adenocystic carcinoma of the minor salivary gland, it's having three histopathological features, or having three histopathological variations. تيجي على أول variations الكريبريفورمز. الكريبريفورمز it is resembling to the Swiss cheese. راح يكون على شكل شلون مثل الجبن البي حفر صغيرة مثل الجبن المزرف، هذا الجبن العربي اللي يكون أو Swiss cheese. Islands of the basaloid epithelial cell that containing multiple cylindrical cyst-like space resembling to the Swiss cheeses. نشوف هنا ال arrangements of the cell على شكل الكريبريفورم مثل المصفي، or it is resembling to the Swiss cheese مثل الجبن مال السويس، الجبن السويسري أو الجبن العربي اللي راح يكون بفراغات. This space containing mildly basophilic mucoid material, a hyalonized eosinophilic product, or a combine between mucoid or the hyalonized appearance. احنا قلنا salivary gland tumors عبارة عن low-grade tumors. So the cells will producing يعني malignant cells is resembling to the normal cells and shapes and products. فراح نشوف انه inside these cyst or these cylindrical space will be filling with the mucoid materials, or it may be filling by the hyalonized materials.
colonized product material. Sometimes the colonized materials surrounding these cribriform islands. This is the first histopathological variations of the adenocystic carcinoma. Malignant cells will be arranged as the cylindrical, multiple cylindrical or the cystic-like space, and this is cystic and the cylindrical will filling by the mucoid or the colonized materials, or it may be fillings with the mucoid or the colonized material together, and the colonized materials it may be surrounding these cribriform islands. السكند هذا نفس الحالة، هي عبارة عن الكريبريفورمز يشبه المصفي أو يشبه ال 3 dimensions على شكل السويس تشيز، أو راح نشوف ال arrangements of these malignant cells as a cystic or cylindrical, and this is fillings or it may be surrounding by the colonized or the mucoid materials. التابيولار patterns من اسمها التابيولار patterns يعني ال arrangements of the cells will be arranged as the tubes like the ducts of the salivary gland. The tumor cells are similar but occur as a multiple small duct or the tubules within the colonized stroma. The tubule lumens can be lined by the one or several layers of the cells, and sometimes both layers of the duct cells and the myoepithelial cells can be discerned. هنا ال arrangements of the malignant cell راح يكون على شكل tubular forms or as a duct form. احنا قلنا بما انه low grade tumors لذلك the cells will be the functions مالتها resembling to the normal cells. It will be arranged as a tabular form. بين من الشكل على شكل tubules, and this tubules may be fillings by the or surroundings by the colonized of the mucoid material. نلاحظ هنا اكو mucoid materials inside these malignant tubular arrangements of cells. راح يخلص الوقت. نيجي على solid variations. هنا malignant cells will be arranged as the sheets of the tumor cells demonstrated a little tendency toward a duct or the cyst forms. هنا ال arrangements of the هنا لا يشبه ال cribriforms ولا يشبه ال tubular forms. راح يكون ال arrangements of the cells على شكل islands or masses of the cells that be arrangements. شلون تجمع مع cells، لا هو cribri ولا هو tubules. خلينا نقول intermediated between the tubules and the cribriforms. Unlike the cribriforms and the tubular pattern, the cellular pleomorphisms and mitotic activity راح تكون highly pleomorphisms and highly mitotic. Focal necrosis in the center of the tumor islands it may be observing. راح نشوف اكو فد necrosis هنا in the center of these arrangements of the tumor cells. These are the 3 histopathological variation features of the adenocystic carcinoma. أخذنا الكريبريفورمز وأخذنا التابيولار فورمز وأخذنا السوليد or the island forms اللي راح تكون الارينجمنت مالتها على شكل islands, it not resembling to the tubules or not resembling to the cribriforms. أيضا نلاحظ أنه surrounding by the colonized and the mucoid materials in the central of these islands or the arrangements or the aggregations of the cells. التجمع of the cell راح نلاحظ أكو necrosis tissue in the central. أكو أحد عنده سؤال؟ خلصنا ال malignancy of salivary gland tumors. نرجع نقول most commonly sites of the affected هو parotid glands من ناحية major salivary gland, with most common sites of the infected of the minor salivary gland عبارة عن heart palate, the posterior parts of the heart palate. كل malignancy يعتبر low grade لذلك cells is resembling to the
السيلز of the salivary gland system نشوف إما على شكل أسنان أو على شكل tabular resemblings، والبرودكشنز أيضا يكون إما mucoid or the hyalinide materials. Having good prognosis, salivary gland tumors malignancy have a good prognosis, have curables, not painful, عبارة عن slowly asymptomatic masses, but if it is neglected it will changing to the high grade malignancy. الهاي grade راح يكون more aggressiveness. وشكرا، تصبحون على خير.